most basic property, most elementary property is there is attraction between opposite charges and repulsion between similar charges, like charges. Second property, additivity. Very simple. If we have charge Q1 from one source, charge Q2 from another source, total charge will be Q1 plus Q2. In this way, many charges can be added. If we have charges Q1, Q2, Q3, etc. Total charge of the system will be Q1 plus Q2 plus Q3 and so on. This of course means that charge is a scalar. Similar to mass. M1 and M2 masses put together, total mass is M1 plus M2. Similarly, charge Q1 and charge Q2 taken together, total is Q1 plus Q2. So many times we have comparison between charge and mass. We are not concerned with today, but many times mass is called gravitational charge. आज आपण विचार करत नाहीये, पण बऱ्याच वेळेला ही सिमिलॅरिटी असल्यामुळे मासला ग्रॅव्हिटेशनल चार्ज म्हणतात. Anyway, our property is additivity. Yes, although there is similarity between mass and charge, we have to remember mass is mass, only one type. There is nothing like positive mass and negative mass. But charge can be positive or negative. So additivity, addition is algebraic. We have to consider sign. We may have a charge say 10 units and another charge minus 3 units. Added together, we will get 7 units. 10 plus minus 3. So it is algebraic sum, that is sum after taking into account positive or negative sign. So this simple property is called additivity. Third property, also we have studied in our earlier discussion, conservation. Conservation means total charge of a system remains constant. Charge cannot be created. Charge cannot be destroyed. All that is possible is transfer of charge, rearrangement of charge between different bodies in the system. So this property is called conservation. Conservation म्हणजे कोणत्याही सिस्टीमचा एकूण चार्ज कॉन्स्टंट असतो. तो कमी होत नाही किंवा वाढत नाही. चार्ज नव्याने निर्माण होत नाही किंवा असलेला चार्ज नाहीसा होत नाही. फक्त चार्ज ट्रान्सफर होतो. एका पदार्थाहून दुसऱ्या पदार्थाकडे चार्ज ट्रान्सफर होतो किंवा चार्जची रिअरेंजमेंट होते. त्याला म्हणायचं कॉन्झर्वेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थोडासा कॉम्प्लेक्स शब्द वाटतोय, क्वांटायझेशन. त्याचा अर्थ मात्र अगदी सोपा आहे. मगाशी मी जे सांगितलं की प्रत्येक चार्ज हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाल्यामुळे डेव्हलप होतो. ज्याच्यावर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले तो पदार्थ निगेटिव्हली चार्ज आणि जिथून इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर झाले तो पॉझिटिव्हली चार्ज. आपल्याला माहिती असेल की एका इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलॉम एवढा आहे. मग इतर कोणत्याही पदार्थावरचा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस जादा असल्यामुळे किंवा इलेक्ट्रॉनची डेफिशियन्सी असल्यामुळे निर्माण होतोय. एव्हरी चार्ज ऑन एनी बॉडी इज आयदर ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स or due to deficiency of electrons. There are n excess electrons. The negative charge will be n times electronic charge. So here I have written Q equal to n into E. E ची व्हॅल्यू लिहिताना फक्त 1.6 into 10⁻⁻⁹ कुलॉम अशी लिहिली जाते. इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज मायनस ई, प्रोटॉनवरचा चार्ज ई किंवा प्लस ई. सो एव्हरी पॉझिटिव्ह चार्ज हॅज टू बी इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ ई, वेअर ई इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ कुलॉम.
every negative charge has to be n into e. तेव्हा चार्ज 12e असेल, 15e असेल, 200e असेल, किती मोठा नंबर इंटू ई असेल. पण असं कधी होणार नाही एखाद्या पदार्थावरचा चार्ज 9.2e आहे किंवा 10.7e आहे. इम्पॉसिबल. तेव्हा चार्ज हा काय असला पाहिजे, ईच्या पूर्णांक पटीतच असला पाहिजे. यालाच म्हणतात क्वांटायझेशन. एनी चार्ज हॅज टू बी इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ ई. E is electronic charge, basic charge. So this property is called quantization. Q must be n into E, where n is a natural number. N cannot contain any fraction. खरं म्हणजे हे थोडं अर्धसत्य आहे म्हणलं तरी चालेल. According to recent developments in physics, scientists have discovered particles called quark having charge 2/3 e or 1/3 e numerically. But let us leave that aside for our today's discussion. So except in nuclear physics or atomic physics where we come across quarks, very rarely we come across this. So we can say that every charge is integral multiple of electronic charge. खरं म्हणजे ज्या वेळेला आपण मेटल स्फिअर वरचा चार्ज किंवा ग्लास रॉड वरचा चार्ज विचारात घेतो त्यावेळेला एन एवढा मोठा असतो की ह्या चार्जचं क्वांटायझेशन विचारात घेण्याची जरूर पडत नाही. इलेक्ट्रॉनचा चार्ज काय आहे, 1.6 into 10⁻⁻19. So if we are considering charge on atom, charge on ion, charge, total charge of some molecule, we have to consider this quantization. But if we are dealing with a quantity of charge very much greater than charge of electron, then this quantization has no significance. This is called macroscopic level. Macroscopic, not microscopic. If we are considering charge on atom, charge on ion, charge of molecule, that is microscopic level. But at macroscopic level, where charges involved are much greater than charge of electron, this quantization has no significance, so we can ignore. But it is true that charge is quantized. That means any charge is integral multiple of electronic charge. But then at macroscopic level, when we are considering charge much greater than electronic charge, this quantization may be ignored. Some more properties are more important. Look here, property number 5. Whenever charge is given to a conductor, the charge entirely lies on the outer surface of a conductor. There cannot be any charge in the interior of the conductor. Conductor may be solid or it may be hollow. कोणत्याही कंडक्टरला चार्ज दिला, कितीही चार्ज दिला, तो सगळा चार्ज त्या कंडक्टरच्या आउटर सरफेसवर असणार आहे. कंडक्टरच्या आतमध्ये कधीही चार्ज असत नाही. दिस हॅज बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली. इवन यू कॅन टेस्ट दिस एक्सपेरिमेंटली इफ यू हॅव सुटेबल instruments. For the time present, just remember that charge given to a conductor resides completely on the outer surface of the conductor. There cannot be any charge in the interior of the conductor. थोडं रफली असं सांगता येईल की कंडक्टर मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. कंडक्टरला आपण चार्ज दिला, कंडक्टरला दिलेला चार्ज हा देखील असंख्य इलेक्ट्रॉनचा बनलेला आहे. इलेक्ट्रॉन जादा असल्यामुळे किंवा कमी असल्यामुळे. सिमिलर चार्ज मध्ये रिपल्शन आहे आणि त्यामुळे काय होईल, हे सगळे जादा इलेक्ट्रॉन्स आहेत एकमेकापासून लांब पळतील. रिपल्शनमुळे एकमेकापासून लांब पळत पळत जास्तीत जास्त अंतरावर राहायचा प्रयत्न करतील. आणि जास्तीत जास्त अंतरावर केव्हा असतील तर हे जादा इलेक्ट्रॉन सगळे कंडक्टरच्या बाहेरच्या सरफेसवर आल्यावर. सो रफली वी कॅन से दॅट इट इज ड्यू टू म्युच्युअल रिपल्शन between similar charges. Because of repulsion, similar charges will try to run away from one another and they will try to keep maximum separation.
and obviously separation will be maximum when charges are on the outer surface of the conductor. In other words, we also say that because there is no charge in the interior of the conductor, there is no electric field in the interior of the conductor. Electric field inside a conductor is essentially zero. कंडक्टरच्या आतमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड कधीही असत नाही. चार्ज नाहीये म्हणजेच इलेक्ट्रिक फील्ड नाहीये. याचं महत्व शेवटी परत त्याला सांगेन मी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाऊ चार्ज इज डिस्ट्रीब्युटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टरला दिलेला चार्ज आउटर सरफेसवर आहे खरंच आहे, पण मग सगळीकडे सारख्या प्रमाणात आहे का? Is it that charge on the outer surface is distributed equally everywhere? No. If we consider sphere, then okay, charge will be same everywhere. Charge will be distributed equally on the surface of a sphere. But if we consider a conductor of some other shape, not sphere, not spherical, then charge has some definite distribution. It is not distributed uniformly. It is not distributed equally. So in this figure, you see a conductor. Imagine that this is a conductor. This can be called pear-shaped conductor, resting on insulating support. Charge is given to this. या फिगर मध्ये पियर शेप म्हणतात त्याला. पियर शेपचा कंडक्टर इन्सुलेटिंग सपोर्टवर आहे आणि त्याला चार्ज दिलेला आहे. मग आता का बरं चार्ज सगळीकडे सारखा असत नाही? कारण अगदी सोपं आहे. यू नो दॅट चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. चार्ज मीन्स पॉझिटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज हॅज नॅचरल टेंडन्सी टू मूव्ह फ्रॉम लोअर पोटेन्शियल टू हायर पोटेन्शियल. अँड इन एनी कंडक्टर देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So electrons will always move from lower potential to higher potential. When we say electrostatics, statics means there is no motion of charge. There is no continuous motion of charge. Charge can move for a fraction of a second, for a moment. There can be momentary transfer of charge, but there is no continuous motion. So when the charges are at rest, there is no motion. It means पोटेन्शियल एव्हरीवेअर मस्ट बी सेम. ज्या अर्थी चार्जची मोशन नाहीये, चार्ज आहे पण मोशन नाहीये, म्हणजेच काय, पोटेन्शियल सगळीकडे सारखं असलंच पाहिजे. कारण जर पोटेन्शियल सारखं नसतं तर इलेक्ट्रॉन्स कमी पोटेन्शियल कडून जास्त पोटेन्शियल कडे भराभरा पळायला लागले असते. पण चार्ज स्थिर आहे असं आपण गृहीत धरलेलं आहे. तेव्हा कंडक्टरवर सगळीकडे पोटेन्शियल सारखं असलंच पाहिजे. Because we assume or we know that charges are at rest, there is no motion of charge. It means everywhere potential on the conductor must be same. Let us introduce some simple physical quantities to understand this.